Движение сознания Кришны затопит весь мир, и в водах этого потопа окажутся все, честные и мошенники, хромые, немощные и слепые. Purport here again, it may be emphasized that although jealous rascals protest that Europeans and Americans cannot be given the sacred thread or sannyas, there is no need even to consider whether one is a gentleman or a rogue, because this is a spiritual movement which is not concerned with the external body of skin and bones. Комментарий. Здесь снова можно подчеркнуть, что хотя завистливые негодяи протестуют против того, чтобы европейцам и американцам давали священный шнур или саньясу, на самом деле нет необходимости проводить различия между праведниками и грешниками, ибо это движение духовно и никак не связано с телесной оболочкой из кожи и костей. Because it is being properly conducted under the guidance of Panchatattva, strictly following the regulative principles, it has nothing to do with external impediments. Поскольку оно должным образом следует воле Панчататтвы и строго придерживается регулирующих принципов, ему не страшны никакие внешние препятствия. Jagat dubila jiver hoila bijanash tahadeki pancha janer parama ulas. When the 5 members of the Panchatattva saw the entire world drowned in love of Godhead and the seed of material enjoyment in the living entities completely destroyed, they all became exceedingly happy. Когда 5 членов Панчататтвы увидели, что любовь к Богу затопила весь мир и уничтожила в живых существах семя материального наслаждения, они преисполнились безграничной радости. Purport in this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhashya that since the living entities all belong to the marginal potency of the Lord, each and every living entity has a natural tendency to become Krishna conscious, although at the same time the seed of material enjoyment is undoubtedly within him. В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет в Анубхашье, что живые существа принадлежат пограничной энергии Господа, и потому все они склонны сознавать Кришну, несмотря на скрытое в их сердцах семя чувственного наслаждения. The seed of material enjoyment, watered by the course of material nature, fructifies to become a tree of material entanglement that endows a living entity with all kinds of material enjoyment. Из этого семени на благоприятной почве материальной природы вырастает дерево материального рабства, которое приносит живому существу всевозможные плоды чувственных наслаждений. To enjoy such material facilities is to be afflicted with the 3 material miseries. Мирским наслаждением, однако, всегда сопутствуют 3 вида материальных страданий. However, when by nature's law there's a flood, the seeds within the earth become inactive. Но когда по воле природы случается наводнение, семена в земле не дают всходов. Similarly, as the inundation of love of Godhead spreads all over the world, the seeds of material enjoyment become impotent. И точно так же, во время наводнения любви к Богу, которое постепенно охватывает весь мир, семена материальных наслаждений не могут зайти. Thus, the more the Krishna consciousness movement spreads, the more the desire for material enjoyment decreases. Таким образом, чем шире распространяется движение сознания Кришны, тем слабее становится в людях желание удовлетворять свои чувства. The seed of material enjoyment automatically becomes impotent with the increase of the Krishna consciousness movement. Семя материальных наслаждений само собой перестает давать всходы, когда увеличивается сознание Кришны. 1 minute, please, 1 minute. Интересно, в русском переводе они не дописали, когда увеличивается
сознания, движения сознания Кришны. Хотя у нас это в одном предложении все похоже. Нет, да, 2 раза повторяется здесь в английском. У нас только 1 раз. What's that? This is this statement that the more Krishna consciousness movement spreads, this first sentence before that, and this second last one that you have read is in the end also the with the increase of the Krishna consciousness movement. But in Russian translation is that there is not this seed of material enjoyment automatically becomes important with the increase of the Krishna consciousness. We don't have in Russian the translation about this last point. Read the Russian, please. Russian. Семя материального наслаждения само собой перестает давать всходы. But it's not because of with increase of the Krishna consciousness movement. Read the sentence before. Read the sentence before. Движение сознания Кришны тем слабее становится в людях. Чем шире распространяется движение сознания Кришны, тем слабее становится в людях желание удовлетворять свои чувства. Continue. Семя материального наслаждения само собой перестает давать всходы. It's like it comes like consequence of the previous sentence. Yeah. I can say in Russian, but in English we see 2 times they saying that the more Krishna consciousness movement spread, and the second sentence also we have that same statement. Yeah, it would be better to translate the whole sentence. Yeah. So the living entity by nature is pleasure seeking. You giving translation, giving comments? Yes. По своей природе живые существа, они всегда чего-то ищут. They look for pleasure. Они ищут удовольствие, наслаждение. So if they don't know how to get satisfaction from spiritual activities, they'll be seeking pleasure on the material platform. Если они не знают, как обрести наслаждение от духовной деятельности, они тогда естественным образом начинают искать счастье в материальной деятельности. But of course, in the material world, while there may be some temporary pleasures, there's also many difficulties and miseries. Но в материальном мире, когда существует какое-то материальное наслаждение, то там также обязательно присутствуют какие-то трудности, какие-то проблемы и страдания. Трудности и проблемы. Constantly we see in the news earthquakes, floods, wars, and various kind of just ordinary miseries like old age, disease, and death. Мы постоянно в новостях слышим о землетрясениях, стихийных бедствиях различного вида, и также мы слышим о старости, болезни и смерти. So there are 3 kinds of material miseries: Adi-atmic, Adi-daivik, and Adi-bhautik. Вот есть 3 вида материальных страданий: это адхи-бхаутика, адхи-атмика и адхи-дайвика. So Adi-atmic means miseries that come from our body. Адхи-атмика означает страдания, которые причиняют нам тело и ум. That we may get some disease, or we may fall and break some bones, or be anyway varieties of suffering caused by our own bodies. Адхи-атмика — это, например, мы можем страдать от болезней
или можем упасть и сломать какую-то кость. То есть это всегда какие-то проблемы возникают от тела. Then again, many people suffer from mental stress and mental diseases. Также многие люди страдают от каких-то умственных болезней и каких-то умственных проблем. Some people have to go into mental hospital or some kind of mental care facility. Какие-то люди должны посещать вот эти психиатрические больницы или обращаться к каким-то психологам. Or sometimes people become addicted to drugs and alcohol due to the mental suffering. Или, например, из-за этих умственных каких-то проблем и страданий люди начинают принимать алкоголь и наркотики. So then We missed you, Gurvaj, for this last point. Can you repeat again? it says here my internet connection is unstable. Yeah, maybe. Can you repeat your last sentence? Yes, you translate that in case devotees are wondering why. I didn't listen to that. It says here my internet connection is unstable. Okay. То есть Гуру Махарадж говорит, что его интернет очень нестабильный, пропадать может. In Vrindavan. Во Вриндаване так вот происходит. Yes, miseries caused by other living entities, well, especially other human beings. There are so many cases of arguments and lawsuits. Ну и также страдания, которые причиняют другие существа, да, люди, которые между собой постоянно конфликтуют, спорят между собой, и тоже происходит. Then again, our mosquitoes may bite us, snakes may bite us, dogs may bite us. Или могут кусать москиты, собаки или змеи. And Adi-daivic miseries, those caused by environmental conditions like earthquakes, floods, etc. Или, допустим, как Ахидайва, это то же самое, вот, землетрясение, наводнение и прочее. So in this way, there is constant harassment from the material energy. Поэтому материальная энергия постоянно создает очень большие беспокойства. So some persons understanding that and understanding also that we have a spiritual nature, they believe that giving up all kinds of material activities and somehow merging into Brahman will be the solution. И некоторые люди понимают это, и они считают, что для того, чтобы от этого всего избавиться, необходимо приостановить материальную деятельность и просто погрузиться в этот бесконечный Брахман. So those are gyanis. Их называют дьяни. They have some understanding, some knowledge, but limited knowledge of the spiritual reality. У них есть какое-то понимание, знание, но оно очень ограничено в ограниченном масштабе. Because they don't know the science of action on the spiritual platform. Поскольку они не знают о деятельности на духовной платформе. So Prabhupada says often such persons, they'll go to Himalayas for meditation on Brahman, but they don't find any genuine satisfaction there. Как Прабхупада говорит, что люди иногда отправляются в Гималайи, чтобы заниматься медитацией,
безмолвном месте, но они не могут найти истинного такого удовлетворения внутри себя все равно. Therefore, they return to the material world. They'll come back to the big cities and do some kind of charitable work, something in the mode of goodness. Поэтому они возвращаются снова в материальный мир и начинают заниматься мирской благотворительностью. So Prabhupada asked why they're coming back to the material world. If they were really completely situated on the transcendental platform, then they would not come back because they would be completely merged in transcendental bliss. И Прабхупада говорит, почему они возвращаются, если они находятся полностью на духовной платформе и достигают удовлетворения, зачем им нужно было бы возвращаться назад в материальный мир? If they were really merged into Brahman, then they would remain in that. Если бы они действительно были погружены в Браман, то они бы там бы и оставались бы. But the living entity cannot remain merged in Brahman in a passive state. Но живое существо не может оставаться долго в Брамане в пассивном состоянии. Because a living entity is active by nature. Поскольку живое существо, оно по своей природе очень активно. And the living entity is pleasure-seeking by nature. И живое существо по своей природе также оно ищет наслаждение. So the solution in Krishna consciousness is to learn how to act on the spiritual platform by engaging in the devotional service of the Supreme Lord. Поэтому решением является как раз то, как научиться действовать на духовной платформе, занимаясь вот этой практикой преданного служения. How to use one's thoughts, words, and deeds in the service of Krishna. Как посвятить свои мысли, слова и действия Кришне, сознанию Кришны. This Rupa Goswami has called yukta vairagya. Это называет Рупа Госвами юкта вайрагья. Practical renunciation. То есть практическое отречение. Giving up the sense of proprietorship and being the enjoyer of the material energy. То есть оставить свое чувство превосходства и обладания над чем-то, да? И оставить нужно это чувство превосходства и обладания. And recognizing that Krishna is the real enjoyer and we are his servants, thus we should be active in fulfilling the desires of the Lord. И признать, что Кришна является истинным наслаждающимся, а мы являемся теми, которые доставляют ему наслаждение. So just like Krishna has appeared in Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya. Вот как Кришна, он явился в Кали-югу в форме Господа Чайтаньи, Махапрабху. And he has begun the Sankirtan movement. И он начал движение Санкиртаны. So Srila Prabhupada has explained that service to Krishna in Kali Yuga means service to the Sankirtan movement. И Шрила Прабхупада объяснял, что служение Кришне в Кали-югу – это значит служение движению Санкиртаны. So our Acharya, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, they are our guides and they are the examples for us.
И вот наши ачарьи, Шрила Бхактивиданта Сарасвати и Шрила Бхактивинода Тхакур, они являются нашими ачарьями, нашими ведущими вот, по этому пути. So they're showing practically how to use everything, thoughts, words, deeds, possessions, everything in the service of Krishna. Они практически показали, как использовать свои мысли, слова и действия в служении Кришне. They are always very active in spreading the Krishna consciousness movement. Они были все очень активны в том, чтобы распространять движение сознания Кришны. This is Yukta Vairagya. Вот это и есть юкта вайрагья. Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he came to Vrindavan to the Rajmandal Parikrama once in a motor car. Как однажды Шрила Бхактивиданта Сарасвати, он приехал на парикраму на машине, на автомобиле. And when he got down, some people were criticizing that sannyasis should not ride in motor cars. И когда он сошел с машины, то некоторые стали критиковать его, что саньяси не должен ездить на автомобилях. But he gave them a lecture on how he said only sannyasis and devotees should ride in motor cars. Но Бхактивиданта Сарасвати Тхакур дал лекцию, где он сказал, что как раз-таки только саньяси и вайшнавы могут ездить на автомобилях. Because they know how to use them nicely in the service of Krishna. Поскольку они знают, как замечательным образом это можно использовать в служении Кришне. Whereas others use them for material enjoyment and material purposes. Тогда как другие используют это для разных материальных наслаждений и материальных целей. And similarly, Prabhupada said, we are using microphones, we're using printing presses, we are traveling in airplanes in order to spread the Krishna consciousness movement. Также Прабхупада говорил, что мы также используем микрофоны, печатные машины, самолеты для того, чтобы также распространять движение сознания Кришны. Anasaktasya visayan yatarham upayunjata nirbandha Krishna sambande yukta vairagya uchate. So this means that when one sees everything in relationship to Krishna and uses everything in the service of Krishna, then he is properly situated above possessiveness. Как этот стих «Анасактася вишая надхархам упаюнджата» говорится, что тот, кто видит все вещи связанными с Кришной, и он также эти вещи использует в служении Кришне, так же, как и свою собственность, тот видит вещи правильным образом. That is yukta vairagya. It is practical renunciation. A person remains active, but active on the spiritual platform. He's using everything in the service of Krishna, so those things become spiritualized. Вот это и есть юкта вайрагья, то есть когда человек действует на духовной платформе, и он использует все вещи именно для служения Кришне, тогда он действует на духовной платформе. Prapanchikataya budya hari sambandhu vastana mumukshabi prityago falgu vairagya katyate. On the other hand, he says, one who rejects everything, not understanding its relationship with Krishna, is not properly situated in renunciation. И Прапанчикатая Будхья, и тот же, напротив, кто не видит вещи, связанными с Кришной, и отвергает их, и отречение такого человека называется ложным бхалгу вайрагья. So that is a Mayavadi concept. It is false renunciation.
Это концепция майявади, и это ложное отречение, ложная концепция. Rejecting everything. Just like Prabhupada once, he saw a picture of a Mayavadi sannyasi rejecting money. So, but he said, better give to me, I'll use in Krishna's service. То есть майявади, они все отвергают, считают это ложным. И Шрила Прабхупада, как видел, посмотрев на эту фотографию, где такой один из саньяси майявади, он такими руками показывает, что отказывается от денег. Прабхупада сказал, пусть эти деньги принесут мне, и эти деньги я займу в служении Кришне. So we are pleasure seeking by nature. So we need to learn how to be active in Krishna consciousness and to derive satisfaction from service to Hari Guru Vaishnava. Итак, мы наслаждающиеся, и поэтому по своей природе мы должны научиться действовать на духовной платформе и испытывать вот это наслаждение будет присутствовать, когда мы будем служить Хари Гуру и Вайшнавам. То в этом случае это будет приносить, удовлетворить нашу природу наслаждающихся. And by chanting the holy names, by blissfully chanting and dancing in the kirtan. И повторяя, счастливо повторяя святые имена, также мы можем также испытать эту радость в киртане, вот, и танцуя, и воспевая святые имена, мы можем тоже испытывать наслаждение от этого. Okay, I'm continuing now. Instead of being envious that Krishna consciousness is spreading all over the world by the grace of Lord Chaitanya, those who are jealous should be happy, as indicated here by the words Parama Ulas. Продолжаем. Милостью Господа Чайтаньи движение сознания Кришны распространяется по всему миру, и его недоброжелателям, вместо того, чтобы завидовать, следует радоваться этому успеху, испытывая, как сказано в данном стихе, величайшее счастье, парама улласа. But because they are Kanishta Adhikaris or Prakrita Bhaktas, materialistic devotees who are not advanced in spiritual knowledge, they are envious instead of happy, and they try to find faults in the Krishna consciousness movement. Но поскольку они принадлежат категории Каништа Адхикари или Пракрита Бхакт, материалистичных преданных, не обладающих достаточным духовным знанием, они завидуют движению сознания Кришны и пытаются найти в нем недостатки. Yet Srimad Prabhupada Saraswati writes in his Chaitanya Chandamrita that when influenced by Lord Chaitanya's Krishna consciousness movement, materialists become averse to talking about their wives and children. Supposedly learned scholars give up their tedious studies of Vedic literature. Yogis give up their impractical practices of mystic yoga. Ascetics give up their austere activities of penance and austerity. And sannyasis give up their study of Sankhya philosophy. Тем не менее, как пишет Шримад Прабхавишну Сарасвати в своей Чайтанья Чандрамрите, под влиянием движения сознания Кришны, основанного Господом Чайтаньей, материалисты перестают говорить о своих женах и детях. Так называемые ученые мужи оставляют утомительное изучение ведической литературы. Йоги прекращают усердные и ненужные занятия мистической йогой. Аскеты забывают о своей аскезе, а саньяси утрачивают интерес к изучению философии самхи. Thus, they are all attracted by the bhakti yoga practices of Lord Chaitanya and cannot relish a mellow superior to that of Krishna consciousness. Так всех привлекает бхакти-йога Господа Чайтаньи и несравненный вкус к сознанию Кришны. Text 28. Jata jata prema brishti kare pancha jane tata tata bare
Jala Vyape Tribhuvane. The more the five members of the Panchatattva cause the rains of love of Godhead to fall, the more the inundation increases and spreads all over the world. Чем сильнее идет дождь любви к Богу, проливаемый Панчататтвой, тем сильнее становится наводнение, и постепенно оно затопляет весь мир. Purport: the Krishna consciousness movement is not stereotyped or stagnant. Комментарий. Движение сознания Кришны свободно от стереотипов и косности. It will spread all over the world in spite of all objections by fools and rascals that European and American lectures cannot be accepted as brahmanas or sannyasis. Оно будет шириться по всему миру, невзирая на препятствия, чинимые глупцами и невеждами, которые заявляют, будто европейские и американские млечки не могут стать браманами и саньяси. Here it is indicated that this process will spread and inundate the entire world with Krishna consciousness. Этот стих подтверждает, что движение, основанное Господом Чайтаньей, будет расширяться, пока не затопит сознанием Кришны весь мир. So we see that Srila Prabhupada, he had firm faith in these words of Krishnadas Kaviraj. Мы видим, что Шрила Прабхупада имел очень твердую веру в слова Кришнадаса Кавираджа Госвами. He had firm faith in the instructions of Lord Chaitanya and in the Sankirtan movement. Он имел твердую веру в наставление Господа Чайтаньи и в движение Санкиртаны. And saw himself as a servant of the servant of the servant of the servant of the acharyas and the Lord. И видел себя как слуга, слуги, 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 ачарьев и Господа. Servant of the servant of the servants of the Panchatattva. Слуга, слуги, слуги Панчататтвы. And therefore he instructed that his followers build the world's biggest temple with the Panchatattva as the main deity. Поэтому он наставлял своих последователей построить большой храм для Панчататтвы, который он видел как основных божеств. The biggest temple in the world in Mayapur. И самый большой храм, такой храм, находится в Майяпуре. So because, as he says in the previous purport, so that there's flooding in Mayapur in the rainy season sometimes, and that's an indication that from the birthplace of Lord Chaitanya, the inundation of love of Godhead should be spread all over the world. Поскольку он в предыдущем комментарии говорил, что в Майяпуре часто бывает наводнение и затопляет все кругом. И точно так же это указывает на то, что это движение Санкиртаны начнет, это наводнение с сознанием Кришны начнется именно с Майяпура. And will spread all over the world. И оно распространится по всему миру. Okay, any comment, question today? Какие-то комментарии, вопросы на этот день? Yes, Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, также преданные, примите мои поклоны. Да, спасибо большое, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос, когда вы говорили об этом, о желаниях имперсоналистах, медитировать на Брахман, я вспомнил, что есть такая шанта-раса, она как бы похожа на это состояние блаженства, но там медитация на форму Господа, на трансцендентную форму Господа. И в 35 главе «Нектара преданности» Шрила Прабхупада там пишет в конце, что невозможно достичь чистого преданного служения, не достигнув сначала шанта-расы. Что имеется в виду?
Почему так вот? Сначала Шантараса, а потом уже дальше. Такой вопрос, спасибо. Харе Кришна, dear Maharaj and all devotees. My question is, we discussed about that impersonalists, they meditate upon the impersonal Brahman. And in the 35th chapter of Nectar of Devotion, there is described also that Prabhupada is describing that devotee, in order to become more advanced in his spiritual life, at first has to come on the platform of Shantarasa. Shantarasa, it's also a neutral rasa, but there is no, their meditation, in their meditation, they can saw the form of the Lord. And say that again, last sentence. In that meditation, they behold the form of the Lord. They not meditate upon the impersonal Brahman. They see, they could see, they're able to see this form of the Lord. And my question, why that Shantarasa is necessary? What is the meaning of that Shantarasa, that we should pass through this, go through this Shantarasa? Why is that? Well, my understanding would be, at least we have to understand that we are very small, insignificant. We're small spiritual beings, and that Krishna is the Supreme Lord, and He is unlimited. Но мое понимание такое, что это как раз Шантараса подразумевает, что мы приходим к заключению, что мы являемся очень незначительными, бесконечно малыми живыми существами, а Кришна является, наоборот, бесконечно великим. И вот в этом сознании, когда человек вручает себя, это и есть уровень Шантараса. Ага, спасибо. То есть это как платформа, с которой можно дальше уже продвигаться, ну, как слуга, там, и дальше по-другому. Yes. So that this means that this is like some platform from where we can start, go further. As a like servant, first is the servant, then after that is other rasas coming. Спасибо. Again, I'm saying yes. Спасибо, Гуру Махарадж. Я повторяю, да. Спасибо. Харе Кришна. Yes, Камалакар. Большое спасибо, Гуру Махарадж, большое спасибо, преданные. Я хотел спросить, может быть, это незначительный вопрос, но интерес возник насчет адхидайвы. Вот если, например, вот раньше применяли горное оружие, было такое горное оружие, было, ну, допустим, брахмастры, а были горные оружия. Является ли вот это адхидайвой или это адхибхаутика? Если применяют, допустим, горное оружие, к примеру, там, это как будем расценивать? Там землетрясение, может быть, там всякое вот это. Это еще я хотел, ну, иногда бессмысленно бывает, может быть, можно понять, это именно люди сделали землетрясение или это полубоги. То есть иногда, вот, например, в Турции я что-то не могу понять, это что за... Пишут, иногда пишут, что это оружие применили какое-то. Вот хочется понять, это как вы считаете, ваше мнение? My question is maybe it's not so important, maybe a little insignificant, but still I have this interest to know. Like sometimes we can hear about different weapons, like we can say the mountain weapons or like earthquake. Sometimes that earthquake can be done by the demigods, or I heard that maybe that earthquake also was done by some person, some people,
human being who was like has this interest to destroy something. So how we can recognize it? That type of weapons, it's we can say that is relate to Adhidaiva, or this is we can see the Adhidaiva and Adhibautic, or this is another living entities. How it's properly you can make distinction between these different type of sufferings. Different types of earthquakes, you mean? No, earthquake which can be initiated by not by the demigods, by some. No, but that's what you're saying. I mean, you're saying some earthquakes are initiated by human beings, right? Yes, so, right. So you're asking, how do you differentiate between earthquakes which are initiated by humans and earthquakes which are initiated by demigods, right? Yes, yeah, that is his question. How we can? I think generally we take it as Adi-Daivik. They're created by higher powers. То есть обычно мы все равно это рассматриваем как Адхидайву, потому что это задействовано, высшие силы задействованы в любом случае. Да, я тоже так думаю. Спасибо большое, Гуру. Харе Кришна. Okay, so I think we're finished there today. Today, actually, we had the ceremony glorification of His Holiness Kadamba Kanana Maharaj, who departed from this world here in Vrindavan 2 days ago. У нас будет сегодня еще церемония прославления Кадамбы Канана Махарадж, который оставил этот мир два дня тому назад. Did you say there was or there will be? Will be. No, there was this morning. То есть сегодня утром было. Да, сегодня утром было. Yes. Yesterday was his samadhi ceremony. Вчера была церемония самадхи его. And this morning, senior Vaishnavas spoke in his glorification. А сегодня утром старшие вайшнавы, они говорили, прославляли его. A very wonderful devotee, disciple of His Holiness Jayadvaita Maharaj, but he'd been in the movement for a long time, since more than 40 years. 76 I had. То прекрасный преданный ученик Джайадвайта Махараджа, который очень давно уже в нашем движении находится. And was very active in preaching Krishna consciousness in Europe and South Africa. Очень активно проповедовал сознание Кришны в Южной Африке. And Europe. И в Европе. Also New York. Нью-Йорке также. And he supervised the construction of Prabhupada's Samadhi in Vrindavan and Prabhupada's Pushpa Samadhi in Mayapur. И он также был тем, кто руководил построением самадхи во Вриндаване и Пушпа Самадхи в Майяпуре. And had many nice disciples also. И у него очень много замечательных учеников. So very wonderful servant of the Sankirtan movement. Замечательный слуга движения Санкиртаны. His Holiness Kadamba Kanana Maharaj Ki Jai. Yeah. And he acted as a Brahman and as a Kshatriya as well. Yes. By his spiritual master. Yes. Very bold. He was a very good Brahmin and a good Kshatriya both.
То есть он был замечательным браманом, замечательным кшатрием. Okay. Гуру So, Махарадж, Джайадвайта с вами, он очень пожилой, да, сейчас? Ну, сколько ему, много лет, да? Джайадвайта. How long? Yeah. How? I don't know his age, but yeah, Да. he's he's getting Гуру older. Мах... Он 49-го года рождения. Uh-huh. Oh, 49. Is Okay. Look, Monday, I don't think we'll have class. I may have to go to Delhi. So I think next class Wednesday. В понедельник, скорее всего, класса не будет. Я буду в Дели, поеду в Дели, поэтому класс будет. Может быть, да. Может быть. Yeah. So Wednesday, next class. Will inform us if a class will be, Guru Maharaj? I think that no class. Because here I'm also having kirtans every evening. So I think Monday no class, Wednesday next class. Okay. То есть класса не будет, понедельник будет в среду. Okay. Thank you, Guru Maharaj, for lecture. Hare ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaura Prenanandi. Haribol. Haribol.